Yeah. So S3, 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 S3. What is S3? Simple secure storage. So you see, I'm trying to connecting to IAM service. IAM service. Why? You see, here it is something like it's showing something like a global. The same way I'm trying to see the. So S3 also a global. I'm trying to access EC2 service. Once you logged, you access to EC2 service, it is showing something like North Virginia, right? So the region. So EC2 is a region based, but the services S3 and IAM are the global services. So it will be available on anywhere, any center, single hand, Amazon, S3 and IAM. Okay. So these two are the global services. I already told you guys what is global services and what is region based services. So did you remember? Do you remember that, guys? రెండోళ్ళు వచ్చేసరికి అన్ని మర్చిపోయారు అవునా సో S3 సర్వీసెస్ S3 అనేది ఏంటంటే గ్లోబల్ సో ఐమ్ క్రియేటింగ్ ఏ హౌ టు క్రియేట్ ఏ బకెట్ సో వాట్ ఈస్ ద మై బకెట్ నేమ్ ఏం బకెట్ ఆర్ఆర్ టెక్ బకెట్ ఓకే ఆర్ఆర్ టెక్ బకెట్ మై బకెట్ నేమ్ ఈస్ RR Tech bucket. You see, so bucket name must be globally unique and must not contain a spaces or uppercase letters. Bucket name must be globally unique. అంటే ఏంటి అంటే ఆర్ఆర్ టెక్ బకెట్ అనేది ఇంకోటి ఎవడన్నా క్రియేట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ అది క్రియేట్ అవ్వదు. సో అందుకనే బకెట్ నేమ్ మస్ట్ బి గ్లోబల్లీ యూనిక్ అండ్ మస్ట్ నాట్ కంటైన్ స్పేసెస్ ఆర్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్. సో స్పేసెస్ ఉండకూడదంట, అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ ఉండకూడదంట. అన్ని స్మాల్ లెటర్స్, స్పేస్లు ఉండకూడదు. ద సేమ్ వేజ్ యాజ్ సో బకెట్ నేమ్ యూనిక్గా ఉండాలి. ఓకేనా? నువ్వు ఏ రీజియన్లో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ద బకెట్? సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సో నేను ముంబై రీజియన్లో క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏ రీజియన్? ఏపీ సౌత్ 1లో క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో కాపీ సెట్టింగ్స్ ఫ్రమ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ బకెట్. నాకు ఏ బకెట్ లేదు, ఒకవేళ ఉంటే కాపీ చేసుకోవచ్చు పర్మిషన్స్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ బకెట్ అనగా మీకు ఏం చెప్పాను? ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పాను. బకెట్లో ఏదైనా సరే ఏది స్టోర్ చేసినా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? ఆబ్జెక్ట్గా స్టోర్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు అన్నానంటే హ్యావింగ్ ఏ కీ అండ్ వాల్యూ బేస్ చేసుకొని కాపీ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఆబ్జెక్ట్. సో ఏసీఎల్స్ అంటే ఏంటంటే యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ డిజేబుల్డ్. ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద బకెట్ ఆర్ ఓన్డ్ బై దిస్ అకౌంట్. యాక్సెస్ టు బి దిస్ బకెట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈస్ స్పెసిఫైయింగ్ యూజింగ్ ఓన్లీ పాలసీస్. ఎనేబుల్ పెట్టామనుకో బకెట్కి పాలసీస్ డిఫైన్ చేయాలి మళ్ళీ. ఇంకా ఓనర్ ప్రిఫర్డ్, ఆబ్జెక్ట్ రైటర్ ఇవన్నీ. సో ఫస్ట్ అయితే ఏసీఎల్ డిజేబుల్ పెడుతున్నాను. తర్వాత బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ దిస్ బకెట్. బ్లాక్ ఆల్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ అనేది ఏం చేస్తున్నాం అనేది డిజేబుల్ చేస్తున్నాం. సో బకెట్ ఓషనింగ్ అంటే ఏంటని చెప్పాను కదా మొన్న. ద కాన్సెప్ట్ బకెట్లో ఏంటి? ఓషనింగ్, లైఫ్ సైకిల్, రిప్లికేషన్, స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అని చెప్పాను, అవునా? సో బకెట్ ఓషనింగ్ నేను డిజేబుల్ చేస్తున్నాను. డిఫాల్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ డిజేబుల్ చేస్తున్నాను. అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్, సో ఆబ్జెక్ట్ లాక్ డిజేబుల్ అన్నీ కూడా నేను డిజేబుల్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎ బకెట్ ఏమైంది? సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ బకెట్ ఆర్ఆర్ టెక్ బకెట్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఆర్ఆర్ టెక్ బకెట్ ఎక్కడ ఏ రీజియన్లో కనెక్ట్ ఏ రీజియన్లో అయింది? ఏసియా పసిఫిక్ ముంబై. నేను ముంబై రీజియన్లో చేశాను. సో యాక్సెస్ ఏంటి? బకెట్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నాట్ పబ్లిక్. ఇవేంటి? పబ్లిక్కి యాక్సెస్ కావంట. ఎందుకంటే మనం పబ్లిక్ని బ్లాక్ చేసాం కాబట్టి. సో నౌ వీ కెన్ సీ ఇట్. ఎక్కడ చూస్తారు బకెట్స్ అనేవి? 7 ఉంటాయి బకెట్లు. ఎక్కడున్నాయి? బకెట్. సో దిస్ ఇస్ ద బకెట్. సో బకెట్లోకి వెళ్ళాం. సో బకెట్లోకి వెళ్ళడంలో ఏమున్నాయి? ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయా?
ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఆబ్జెక్ట్స్, ప్రాపర్టీస్, పర్మిషన్స్, మెట్రిక్, మేనేజ్మెంట్, యాక్సెస్ పాయింట్స్. ఏమున్నాయి? బకెట్‌కి ఏమేమి ఉంది? ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, మెట్రిక్స్ ఉన్నాయి, మేనేజ్మెంట్ ఉంది, యాక్సెస్ పాయింట్స్ ఉంది. సో ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఎంటిటీస్ స్టోర్డ్ ఇన్ S3. ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఎంటిటీస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద అమెజాన్. So you can use Amazon S3 inventory to get the list of objects in your bucket. For all other access to your objects, you will need to explicitly grant the permissions. ఒకవేళ మీరు ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే ఈ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, డాక్యుమెంట్లోకి వెళ్ళండి. సంథింగ్ లైక్ అప్లోడ్. సో నువ్వు ఏం చేయొచ్చు? నువ్వు క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్, ఇక్కడ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఉన్న ఫోల్డర్ని నువ్వు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. యాక్షన్స్, ఒకవేళ నువ్వు బకెట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నీకు యాక్షన్స్ అని వస్తాయి. నేను అప్లోడ్ అంటున్నా. అప్లోడ్ ఏం చేస్తున్నాను? డ్రాగ్ డ్రాప్ అండ్ ఫోల్డర్స్ యూ వాంట్ టు అప్లోడ్ హియర్ ఆర్ ఏ యాడ్ ఫైల్స్ ఆర్ ఫోల్డర్స్. నేను ఏదో ఒక ఫోల్డర్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏం యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను? ఫోల్డర్ వద్దులే, ఫోల్డర్ అయితే పెద్ద టైం పట్టింది. యాడ్ ఫైల్ యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సంథింగ్ లైక్ నంబర్ PDF. సంథింగ్ లైక్ ఆధార్ జేపీకే అని అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఏమైంది? ఇక్కడ ఆధార్ అనేది అప్లోడ్ అయింది. సో ఆధార్ అనేది అప్లోడ్ అయింది కదా. సో ఇక్కడ ఏమైంది? ఆధార్ అనేది అప్లోడ్ అయిపోయింది. మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది అప్లోడ్ అయిపోయింది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? సెలెక్ట్ చేయంగానే రిమూవ్ ఆర్ డిలీట్, యాడ్ ఏ అనదర్ ఫైల్, యాడ్ ఏ అనదర్ ఫోల్డర్. సో ఓకే. సో నువ్వు ఎలా చూడొచ్చు అంటే డెస్టినేషన్. సో బకెట్ సెట్టింగ్స్ దట్ ఇంపాక్ట్ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ డెస్టినేషన్. సో విల్ ట్రై ఇట్ ఇఫ్ సీ ఇట్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? అప్లోడ్ చేయాలి. అప్లోడ్ సక్సీడ్స్. అప్లోడ్ అయింది, సక్సీడ్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనకు కనిపించింది. ఐ వాంట్ టు సీ ఇట్ ఇన్ ద. సో if you want to see in the web, you can use it, or you can here you can click object will be uploaded. Something like I don't know. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? యాక్సెస్ denied because of permissions. Because of permissions. Because of permissions. So you want to give. So you see object owner AWS account read write. Everyone public access ఏం చేసాం? రిమూవ్ చేసేసాం. అథెంటికేటెడ్ గ్రూప్స్ ఏం చేసాం? వీటికి పర్మిషన్స్ లేదు. ఒకవేళ వీటికి పర్మిషన్స్ కావాలి అంటే we can give the ACLs, యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. ఆబ్జెక్ట్ కి కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. సో ఓషనింగ్ ఉందా? ఓషనింగ్ కూడా లేదు. సో ప్రాపర్టీస్. సో ప్రాపర్టీస్లో ఏమి ఇచ్చాము? సో యాక్సెస్ ఇచ్చాము. సో ఎనీ బకెట్ ప్రాపర్టీస్, బకెట్ ఓషనింగ్ డిజేబుల్డ్. సో మేనేజ్మెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో తర్వాత ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ లాక్ డిజేబుల్డ్, స్టోరేజ్ క్లాసెస్, స్టాండర్డ్, సర్వర్ సైడ్ ఎన్క్రిప్షన్. సో అడిషనల్ చెక్ పాయింట్స్, ట్యాగ్స్, మెటాడేటా, ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్ట్ లాక్. సో టైప్, పర్మిషన్స్ ఏమి ఇచ్చాము? ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి లేదు, అందుకని పర్మిషన్స్ చూపించలేదు. సో విల్ సి ఆబ్జెక్ట్ ఆప్షన్స్. సో ఇక్కడ ఎడిట్ ట్యాగ్ కనిపిస్తుంది కానీ ఓపెన్ చేయట్లేదు. సో ఇక్కడికి ఏమి ఇస్తున్నాం? ఆర్ఆర్కి మనం యాక్షన్స్, ప్రాపర్టీస్, సో బకెట్ వర్షనింగ్ డిజేబుల్డ్, ట్యాగ్స్ డిజేబుల్డ్, డిఫాల్ట్ ఇంటెలిజెంట్ ట్రైనింగ్ అండ్ సర్వర్ యాక్సెస్ లాగింగ్, AWS క్రౌడ్. సో ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్, లాక్, రిపోర్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద స్టాటిక్ వెబ్సైట్. వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే, సో స్టాటిక్ వెబ్సైట్లో ఎనేబుల్ కొట్టి, సో హోస్ట్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్,
సో ఇక్కడ వెబ్సైట్ ఇస్తే సంథింగ్ లైక్ ఎక్కడుంది? అదే డాక్యుమెంట్ ఇవ్వాలి. మా తర్వాత చూపిస్తాను. సో దీనికి ఏం పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు? యాక్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసి యాక్షన్స్ మూవ్ without action, rename, edit, storage class, servers, this one, properties, objects, object, settings, name region, ప్రాపర్టీస్, బకెట్ వర్షనింగ్, ఇదేంటి దానికి రావట్లేదు. బకెట్ వర్షనింగ్, ట్యాగ్, డిఫాల్ట్, ఇంటెలిజెంట్ ట్రైనింగ్, సర్వర్ లాగ్, AWS, ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్, ట్రాన్స్ఫర్, ఆబ్జెక్ట్ లాగ్, రిక్వెస్ట్ టైప్స్, పర్మిషన్స్. Yep, now we got it. So block public access, block access, bucket and objects are not in public. That's the reason I'm getting this. That's the reason I'm getting this. I want to edit the permissions. Edit the, so we can remove this. Block all public access. Okay. Save changes. Confirm. సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? ఆ బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ అనేది, సో ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి ఇన్ పబ్లిక్. బకెట్ పాలసీ, సో బకెట్ పాలసీ, add a new statement, policy examples, don't want permissions. సో ఇది ఏం చేసాం? బకెట్ పాలసీ అవసరం లేదు. బకెట్ ఓనర్షిప్, ACLs డిజేబుల్డ్, సేవ్ చేంజెస్, ఇక్కడండి యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎడిట్ చేయాలి. హౌ కెన్ ఎడిట్ దిస్? ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్, ACLs enabled, acknowledge that ACLs అది అవసరం లేదు. ఆబ్జెక్ట్, సేవ్ చేంజెస్ and select save changes, then the permissions will edit. Now you can edit the permissions. So everyone can public and read and write. Authenticate groups, S3 delivery logs ఏం పెట్టలేదు నేను, ఇవి రెండు అయితే పెట్టా. గ్రూప్, సో I understand, save changes. సో ఇది RRTech publicly accessible. Command R, బకెట్ ఇక్కడ చూసారా? యాక్చువల్గా ఇది పబ్లిక్ ఉండకూడదు, బట్ నేనైతే పెట్టాను. మీ తర్వాత అది రియల్ టైంలో అది ఉండదు. యూ కెన్ సీ ఇట్. వై? ఇక్కడ కూడా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. బకెట్ వర్షనింగ్, థ్యాంక్స్. మన పర్మిషన్స్ అనేవి S3కి ఇవ్వాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్కి కూడా ఇవ్వాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్కి కూడా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఎవ్రీవన్ లిస్ట్ ఏంటి? ఇక్కడ లిస్ట్ చేయొచ్చు, రీడ్ చేయొచ్చు. అథెంటికేషన్ గ్రూప్స్, రీడ్, S3 లాగ్ వ్యూ గ్రూప్, ఎడిట్, అండర్స్టాండ్, సేవ్ చేంజెస్, మెట్రిక్స్లోకి వెళ్దాం. బ్లాక్ సైజు, రిప్లికేషన్, మేనేజ్మెంట్, పాలసీస్ అన్నమాట ఇవన్నీ. యాక్సెస్ పాయింట్ అవసరం లేదు, పర్మిషన్స్లోనే
Access can be public. Block all the public accesses of ownership. సో ప్రస్తుతానికి అయితే డిజేబుల్ చేస్తున్నాను. చూద్దాం అసలు. Bucket owner enforced cannot be applied because having a existing ACL bucket ACLs. Okay, enabled పెడదాం ప్రస్తుతానికి అయితే. Bucket owner preferred. Object owner or else we'll try it. Command or access denied. Why guys? ఎందుకంటే లిస్ట్ రైట్ రీడ్ ఎవ్రీవన్ వచ్చింది కదా, ఆల్ యూజర్స్. క్రాస్ రీజన్ షేరింగ్, ఆబ్జెక్ట్స్, డౌన్లోడ్, ఎడిట్, ఓపెన్ యాక్షన్స్, విత్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్, సర్వర్ డేటా, మెటా డేటా, ప్రాపర్టీస్ వర్షనింగ్ ఉంది. ప్రాపర్టీస్ పర్మిషన్స్, I want to block the permissions, I want to disable this. సో దీనికి ముందు ఏం చేయాలంటే ఎడిట్ ఇవన్నీ తీసేయాలి. గ్రాంట్ బకెట్ ఓనర్, లిస్ట్ రైట్, కంటైనర్ ఐడి, సేవ్ చేంజెస్, లిస్ట్ and save changes. Permissions, first of all we need to disable the permission. ACLs, bucket permissions, bucket policy, ownership, disable, save changes. If you want to apply the bucket owner enforce setting, you must remove access granted the other AWS accounts or groups. Migrate the permissions. Save changes. Bucket owner preferred. ఇక్కడ everyone ఇవ్వాలి అసలు అయితే everyone ఇద్దాం. Metadata object lock. Permissions. ఇక్కడ వాళ్ళనుకుంటే I think redo, understand, save changes, system. Yeah, I'm able to see it right, guys. Hello. ఉన్నారా? సో నేను యాక్సెస్ చేశాను కదా, పర్మిషన్స్ అనేవి ఫస్ట్ బకెట్కి ఇవ్వాలి, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్కి ఇవ్వాలి, అప్పుడే యాక్సెస్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అనుకోండి, స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అమెజాన్ S3 బకెట్స్ ఆర్ఆర్ బకెట్. సో ఇదేంటిది? ఇది బకెట్, ఇది ఆబ్జెక్ట్ కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. పర్మిషన్ ఇచ్చాక అందుకనే అది
ఒకవేళ బకెట్‌కి ఇచ్చే ఆబ్జెక్ట్‌కి ఇవ్వకపోతే ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో, పర్మిషన్స్ బకెట్‌లోకెళ్ళి బకెట్ క్రియేట్ అయింది. బకెట్‌లోకెళ్ళి సంథింగ్ లైక్ అప్‌లోడ్. ఏం అప్‌లోడ్ చేద్దామంటే సో, ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాము. ఎలా క్రియేట్ చేయటం? ఐ డోంట్ నో రైట్. ఏఐ లెట్స్ స్టార్ట్. Host could not resolve the host IP address. AI text start HTML. This is my first website. Yes, file is there. Where it is there? PWD CentOS macOS. Now I'm in downloads. Want to move to CD documents. Yes. CD. Yes. WD CD documents. Creating AI index start HTML. This is my first website. Static website. Add a file, document, index.html, upload. So ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి. అప్లోడ్. సో దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే దీనికి ఏం పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఆబ్జెక్ట్, స్టోరేజ్, సర్వర్ సైడ్ ఎన్క్రిప్షన్, మెటాడేటా, సో సంథింగ్ లైక్ permissions. So edit permissions, read, understand, save changes. వచ్చిందా గైస్? దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ వెబ్సైట్. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు సంథింగ్ లైక్ సో 2 ఉన్నాయి. 2 దగ్గరే ప్రాపర్టీస్‌లోకి వెళ్తే వర్షనింగ్, సర్వర్ యాక్సెస్ లాగింగ్, ఎన్క్రిప్షన్, ట్రాన్స్ఫర్, స్టాటిక్ వెబ్సైట్. ఈ స్టాటిక్ వెబ్సైట్‌లోకి వెళ్ళి ఎనేబుల్ కొట్టి host as a static website, index specify the home or default home page. index start సో ఇది అన్నమాట స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్ట్. కనిపించిందా? దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ వెబ్సైట్. So here static website hosting enabled, host type bucket hosting, bucket website endpoint. So something like when you configure a bucket as a static website, the website is available at the AWS region specific website endpoint bucket.com. So ఇది కాపీ చేసి ఇది అన్నమాట సంథింగ్ లైక్ index.html. సో ఇది ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా అదైందా? సో .ext ఇక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఇక్కడ కనిపిస్తుందా?
సో, ఇక్కడ నేనేం చేశాను index.html అని ఇచ్చాను. index.html లోనే నా స్టాటిక్ వెబ్‌సైట్ కనిపిస్తుందా గైస్? కనిపిస్తుందా? లేదు. నాకింకా గమ్‌క్ మోడల్స్ కావాలి అంటే టెర్మినల్ ls oh what happened? Operation not permitted అంట. Documents చూసాం 9 సంథింగ్ లైక్ 9:38 అప్పుడు చేసాము. బకెట్స్, ఆర్ఆర్ బకెట్, ప్రాపర్టీస్, స్టాటిక్ వెబ్‌సైట్, కాపీ, ఆరిజిన్. Access denied because to get the permissions. Static website enabled, host static, index.html, save changes, hosting permissions, access, object ownership, enabled, ACLs, picked everyone, need to give these permissions, everyone okay, understand, save changes, public access, properties, needed to enable static website to enable hosted. So redirect request for an object, redirect request for another object of okay domain. Save changes. I am not getting code access denied, message access denied. Okay.
తినేటట్టున్నాను. ఈసీఎల్స్ ఇక్కడ పర్మిషన్ లేదంట. ఎవ్రీవన్ చెక్ ఇట్. ఇది కొంచెం కన్‌ఫ్యూజింగ్‌గా ఉంటది గాయ్స్. సో, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీ అయిపోతది. ఓకేనా? ఇండెక్స్ పర్మిషన్స్. బకెట్‌లో ఉన్న దీనికి కూడా పర్మిషన్స్. ప్రాపర్టీస్ బకెట్ వర్షన్ డిజైన్ విండో పర్మిషన్స్ ఎడిట్ వచ్చింది. అండర్స్టాండ్ సేవ్ వచ్చింది కదా. ఓకే, మళ్ళీ మారిస్తే మళ్ళీ పోతుందా? జిఎడిట్ ఓపెన్. ఎందుకు అది రావట్లేదు? అంటే ఇంకా మనం యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి. బకెట్ బకెట్. సో దీంట్లోనే మనం అప్లోడ్ ఫైల్స్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అప్లోడ్ సో ఇది బకెట్. పర్మిషన్స్ ఓకే, పర్మిషన్స్ ఎడిట్ చేయాలి, రీట్ ఇవ్వాలి, అండర్స్టాండ్ సేవ్ చేంజెస్. వచ్చిందా గైస్? ట్రై చేయండి వెబ్సైట్. ఫస్ట్ బకెట్కి వెళ్దాం. సో బకెట్ క్రియేట్ చేశారు. సో ఫస్ట్ ఏంటి, బకెట్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, బకెట్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? బకెట్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, బకెట్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. సో బకెట్లో ఏముంటుంది అంటే, బకెట్కి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, బకెట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో బకెట్ ఏంటి, ఓషనింగ్ అని చెప్పాను కదా. ఓషనింగ్ అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓషనింగ్ ఎనేబుల్డ్ సేవ్ చేంజెస్.
సేవ్ చేంజెస్ చేశాను కదా. సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్లోకి వెళ్ళి index.html అనేది, సో ఇదేంటి, షో వర్షన్స్ ఆల్సో. సో వర్షన్స్ ఆల్సో అప్లోడ్ యాడ్ ఫైల్స్ సో యాడ్ ఫైల్స్లో సంథింగ్ లైక్ దీని లోపల మనం ఏం చేద్దామంటే, సో దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఫైల్ న్యూ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్, ఫైల్ న్యూ HTML డాక్యుమెంట్, టైటిల్ ఏంటంటే index.html. బొక్క ఓపెన్ index.html. సో దేంట్లో ఏం చేశానండి, ఇంకొక 2 లైన్స్ యాడ్ చేశాను. 2 లైన్స్ యాడ్ చేశాను. సో యాడ్ చేసి సేవ్ చేశాను. సేవ్ చేసి నేను ఇది క్లోజ్ చేశాను. క్లోజ్ అయింది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి, నాకు ఆల్రెడీ index.html అనేది ఉంది, అవునా. సో బట్ ఇంకో index.html అనేది నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇంకొక index.html అనేది అప్లోడ్ చేశాను. ఫైల్ అయితే అప్లోడ్ అయింది. S3 బకెట్లోకి వెళ్తే షో వర్షన్స్ చూసి, సో index.html క్రియేట్ అయింది. ఒకటి ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, 9:45 ఒకటి క్రియేట్ అయింది, 9:48 క్రియేట్ అయింది. సో 9:45లో ఏముంటుంది అంటే, సో ఓన్లీ ఇది ఒకటే ఉంది 9:45లో. అదే నేను 9:48లో ఏముందో చూద్దాం. పర్మిషన్స్ యాక్సెస్ డినైడ్. ఎందుకు, నేను కొత్తగా యాడ్ చేసిన దానికి పర్మిషన్ డినైడ్ అనేది ఉంది. సో సంథింగ్ లైక్ నేను ఇక్కడ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి. సో ఎడిట్, రైట్, అండర్స్టాండ్, index.html, సేవ్ చేంజెస్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఇది క్లిక్ చేస్తాను. సో నాకు ఇందాక ఏమొచ్చింది, సో ఇందాక index.htmlలో ఓన్లీ ఇది ఒకటే వచ్చింది, అవునా. సో ఇప్పుడు 2 టైమ్స్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చిందో చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ ఏముంది, ఓషనింగ్, బకెట్. సో బకెట్లో ఏముంది, సో ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. బట్ నేను ఏం చేసా, ఇంకో దానికి ఇంకో కోడ్ కూడా యాడ్ చేసా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓషన్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. అంటే అది ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, సో దాంట్లో ఏమేమి యాడ్ చేశారనేది సో తెలుస్తుంది. ఇదంటే ఇది కొత్త ఫైలు, ఒక కొత్త ఫైల్. యూ గాట్ ఇట్ రైట్ గైస్. ఇది ఓషనింగ్. సో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ బకెట్ క్రియేట్ చేసాను. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఇచ్చాము. ప్రాపర్టీస్ కూడా చెప్పాను. బకెట్ వర్షనింగ్, బకెట్ డిఫాల్ట్, సర్వర్ యాక్సెస్, ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూడండి మీరు. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ద సేమ్ లైక్ యాజ్ ఎ పర్మిషన్స్ కూడా చెప్పాను కదా. పర్మిషన్స్ ఓవర్ వ్యూ. సో పర్మిషన్స్ ఏంటి, యాక్సెస్ పబ్లిక్, ఇది అసలు పెట్టకూడదు యాక్చువల్గా. సో ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవాలి ఏం యాక్సెస్ అనేది. సో పబ్లిక్ యాక్సెస్ బడ్జెట్ ఆబ్జెక్ట్స్ గ్రాంటెడ్ త్రూ ఏ న్యూ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. ఇక్కడ ఇస్తే ఓన్లీ దీని ద్వారానే అవ్వాలి. ఇలా ప్రతిదీ కూడా చేసుకోవాలన్నమాట. సో పర్మిషన్స్, బకెట్ పాలసీ, ఓనర్షిప్ పర్మిషన్స్, యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్టు, క్రాస్ రీజియన్ ఉంటాయి పర్మిషన్స్. అలాగే మెట్రిక్స్ ఏంటి, ఎక్స్ప్లోర్ మెట్రిక్స్ ఆఫ్ యూసేజ్ రిక్వెస్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ యాక్టివిటీ విత్ ఇన్ ద బకెట్. సో నాకు ఇంత డేటా కావాలి అనుకుంటే అది కూడా పెట్టుకోవచ్చు. స్టోరేజ్ క్లాస్ అనాలిసిస్ పెట్టుకోవచ్చు. మెట్రిక్స్ అంటే ఏం లేదు, గ్రాఫ్స్. సో మేనేజ్మెంట్, సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్, క్రియేట్ ఏ లైఫ్ సైకిల్. సో నువ్వు ఒక లైఫ్ సైకిల్ క్రియేట్ చేసుకుంటే దాని ప్రిఫిక్స్, ఆబ్జెక్ట్ ట్యాగ్స్, స్పెసిఫై నెంబర్ ఆఫ్ మినిమం ఆబ్జెక్ట్ సైజు, సో లైఫ్ సైకిల్ రూల్ యాక్షన్స్, మూవ్ కరెంట్ వర్షన్ ఆబ్జెక్ట్స్ బిట్వీన్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్, ఎలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో రివ్యూ ట్రాన్సిషన్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్ యాక్షన్స్. సో కరెంట్ వర్షన్ యాక్షన్స్ డేస్ 0, సో నాన్ కరెంట్ యాక్షన్ వర్షన్స్ డేస్ 0. ఇక్కడ నుంచి సో 265 డేస్ తర్వాత రిమూవ్ అవ్వాలి, ఇది లైఫ్ సైకిల్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఒకసారి చూడండి ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత నీకు ఏదైనా యాక్సెస్ పాయింట్స్
ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు యాక్సెస్ పాయింట్ చేయొచ్చు. అలాగనే బకెట్ రిప్లికేషన్ కూడా ఉంటదనమాట. సో, రిప్లికేషన్ రేపు చూపిస్తాను గైస్. ఓకేనా? గైస్ Yeah, okay.